Mongolia vs Guam, the first preliminary round of the East Asian Football Championship. September 6th, Ulaanbaatar, Mongolia. The winner will advance to the second round and compete with Hong Kong, Chinese Taipei and North Korea. A place in the finals is only guaranteed after topping this group. For big football nations, advancing to the second preliminary round of regional competition is not something that draws attention or is worthy of celebration. It is just another day of competition. But for Mongolia, a nation that sits at 186th place in FIFA rankings, it's an achievement that is worthy of celebration. Mongolians have never seen their national team achieving this kind of success. They have only witnessed losses and eliminations. That's why this success, small though it may be, is more valuable and precious to Mongolians than winning the World Cup, as it comes after years of disappointment and failure. The final whistle is blown. The score is 1-1. The Mongolian team will continue its journey forward. Regardless of their performance, it's a tradition for the Mongolian national team to line up in front of their fans and applaud, as a gesture of appreciation and respect. There are many young players here who are experiencing the first time the pride and honor of representing their country on the international stage. Many of them are children of the mid and late 90s, a time when Mongolian football was still in its infancy. But there is one man here who has been through all of the Mongolian football's ups and downs and helped to write the history of the last 15 years of the sport here. His name is Gartmagna Baisgalan, the team's vice captain. Since making his debut in 2003, at the age of 18, he has represented his country 37 times and scored 2 goals. Most of these games were FIFA World Cup and Asian Championship qualification matches. Founded in 1959, the Mongolian football national team was inactive from 1960 to 1998 and did not feature any international competitions. Decades of idleness, it gained both FIFA and AFC affiliation in 1998 and became a member of the East Asian Football Federation in 2002. So it is safe to say that every international match that Gartmagna has played tells the story of the Mongolian national team's history. Gartmagna was introduced to football by his childhood friend, by chance, when he was little. He fell in love with the sport and dedicated his whole life to it, almost never looking back. At the age of 18, he made his National League debut in 2003 with the Ulaanbaatar Mazatlanut and played with them for 2 years before deciding to study abroad to pursue another career. But in the end, he didn't leave football. His love for the sport was too powerful to resist, and he decided to make a comeback, but this time with a different team, the league champions. Би 1998 онд Мазалдаг клубд орсон. Тэгээ орохдоо манай найз 10 жилийн найз Ганзараг маань би имитэйг дэлгүүрт явж байхад намайг дагуулж яваад тэмцээнд хоёул орё. Манай багт ороод тоглох гэдэг. Тэгээ би шууд тэр хувцастайгаа найз хувцастайгаа эмээгээ дэлгүүрээс нь гэр өргөж өчөө тэгээ шууд тэмцээнд явсан. Тэгээ анхны тэмцээн маань сансрын нисгчдийн тэмцээн гэж болж исэн. Шарад мэдлэг өдөр байсан. Тэгээд 91 жил гараагаа гисэн. Тэгээд Мазалаг гэдэг клубд анх ороод тэгээд эндээсээ шууд тоглож гисэн тэ. Эрчимд ороход яг нэг одоо тэр үеийн шгшээ дөнгөж яг бас орд надтай зөв хамт орж исэн хамчлалыг их жаргал, Жимбаатар, Анаар, Тулгаа, одоо эрчим клубын зөвлөгч Тулбат Тулга тэгээд их жаргалын дүү гэдэг 6 дугаар сургуулийн хүүхдүүд төгс хоёр байсан юм байна гэсэн. Тэр хүмүүс нийлээд тэр эрчим клубыг бас цааш нь
энтэлгэж явсан. Тэр жилдээ лигийн аварга 2 жил дараалж болоод өргөө цамын хүрэл медаль гээд ерөнхийдөө амжилт айгуу сайн байсан л та. There were no live broadcasts or spectators in Mongolian football at the time, so no one remembers the best goals, top saves, and the most exciting moments of those last days except maybe the players and coaches. At the time, football was only a part-time job for most of the players, and it was impossible for them to secure financial stability by playing football. Things have changed now. Teams are now semi-professional, and there are live broadcasts, spectators, and 200 million Tukruk Championship prize money, and sponsors who are investing millions of dollars in football's development. With that, an increasing number of people, especially young fans, are interested in football and playing the sport. Gart Magna knows that when developing football, the most important thing is public support. Анх бишэд ороод байрлалаа гэхэд бол манайх яг нэг хөлбөмбөгийн холбооны толгой хажууд гэр бариад тэг гэртээ бид нар бөөнөр ингэж 10 хэдүүлээ байрладаг байсан. Одоо бол нөхцөл шалгуунд болсон буудалд орж ийн. Яг л мэрэгжлийн тамирчид ямар байх хэвээр тэр хандлагаар бүгдээр явж байна. Тэгээд дараагийн юм бол тамирчдын ур чадвар бол мэдээж өссөн байгаа. Техник болон тактик, тактикийн мэдлэг бол маш сайн өндөр болсон байгаа. Дасгалжуулагч нар хадаад болж байна. Тэр мэдлэгээ сайжруулж байна. Бүх юм ер нь бол хөгжиж байгаа л гэж би бол харж байна. Шааштац илүү хөгжих гал гэж бодож байна. Today, Gart Magna plays for the Diring club. With the goal of having the majority of the Diring squad made up of locally trained players, they become one of the best clubs in Mongolia in just 10 years. In 2015, the club was promoted to the first division and finished in the 7th place despite having the youngest squad in the history of Mongolian Premier League, with the average age of players at 17. Jan Sirik, a 19-year-old striker who put his name on the score sheet against Northern Mairana Islands, is one of these rising stars. You know, FC Deren philosophy is we want to produce Mongolian players, and our philosophy is we give to chance to young boys try to play high-level football. Last 3 years we started Liga 2015, and we that time was really young, and I can say kindergarten. All players was 15 and 16 years. Generally now after 3 years our team is really young, and we in that time middle of age on the team is 19. I think in the world one team who play Premier League in one country don't have that age. A year later, Gart Magna joined the team, bringing much needed experience and leadership to already talented squad. With Gart Magna in the roster, Diring's results improved drastically, and they finished in the 5th and 4th place in the last 2 Premier League finals. Today, 4 Diring youngsters who made their first division debut 3 years ago are playing for their national team, and some of them have already scored their first goal. Би анх 2007 онд шигшээд Макао зүүн Азийн тэмцээнээр явж байхад чулуун захирал яг нэг багийн дарга гэж явж байсан. Тэр үед дасгалжуулагчийн Отхон Баяр гэж хүн байсан. Тэгээд явж байхад би ингээд клуб нэгж байгаа дасгалжуулагчаар ингээд ажиллах уу гэдэг 7 онд санал над тавьж байсан. Тэгээд 7 онд би яг сургуулаад өгсөд яг тэр чиглэлээр яг ажиллая гэсэн тийм сонирхол байсан болохоор тэгээд Жукад захиралтайгаар нийлээд Дэрэн гэдэг клубыг ажиллаж эхэлсэн Дэрэн клуб. Баруунаараа баруун зүүн хойш буцаад хойш гав. Тэгээ урагшаага. Тэгээд урагшаа энэ ч буцсан. Хоп урагшаага. За ёо. Хойш. За. Болцсон уу? Одоо зүүнээр харж.
Gert Magna is not only Diren's first team player, but also their academy teacher. With 4 teachers and 200 active students, Diren Academy hopes to enrich children's lives through football, both physically and mentally, and to produce good football players to Mongolian football. Одоо би 10 хүртэлх насны хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Хүүхдүүдтэй ажиллах бол маш урамтай байдаг. Яг бол нүдэн дээр хөгжиж идэг. Тийм болохоор хүүхдүүдтэй ажиллах маш урамтай байдаг. Тэгээд хүүхдүүдийн давуу тал бол мэдээж авахаал зэрэглэнтэй Монгол хүүхдүүд хүмүүс багаар илж чаддгүй гэж их боддог. Тэгээд тэрийг болгоныг би үгүйсгэж тэрний төлөө би багаар ажилладаг болгодог. Нэгийг ойлгодог, нэгэндээ тусалдаг, том болоод нэгэндээ тусалдаг. Сайн хүн болохын тулд хичээлж байгаа. Сайн хөлбөмбөгч хүн болдгоо маа гэж, сайн тамирчин болдгоо маа гэхэд сайн хүн болоод зөв төлөвшлөлтөй сайн хүн болосоо л гэж боддог. Шинэ одоо энэ үүсэж байгаа нийгэм харилцаанд ер нь яаж орох вэ? Одоо зөндөл олон хүмүүс одоо хүүхдүүд одоо компьютер их тоглож байгаа энэ асуудал гарч ийн л гэдэг. Тэрэн дээр бол жишээ манай клубын хүүхдүүдийг одоо ингээ хараад байхад бол тийм асуудлууд бол харьцангуй одоо бага. Энэ бол бүгд одоо багасаа зоригтой одоо тэр утгаараа бол одоо их хөлбөмбөгийн нөлөө их өндөр гэж үзэж байгаа. They train children of all ages year-round in different age categories and help them to compete in national and international competitions. They also host Diren Cup, an annual international youth futsal competition designed to promote Mongolian football, with teams from Russia, China, and South Korea taking part. Ер нь бол манай өрөө бол Diren champion with fair play гэж байна. Бид нар шударга тоглолтоор авраг олно гэж. За авраг гэдэг үг бол зүгээр төрүүлнэ гэхээсээ илүү ер нь бүх юмд одоо бас нэг одоолохоор аль болохоор одоо хамгийн одоо тэргуунд нь яаж одоо манлайлж явах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээ тийм утга бас агуулгаж байгаа. Зөвхөн төрүүлэх авраг болно гэдэг нь зөвхөн төрийн тэнцэн болгон төрүүлнэ гэсэн үг биш. Fair play гэдэг нь бол одоо маш олон одоо тэр талбай дээр болон талбайн гадна ямар байх ёстой, ер нь бол орчин үеийн хүн гэдэг ямар иргэн хүн ямар байх ёстой гэдэг ч юм тэр агуулга байгаа. Expectation-defying Diren are already considered the team most likely to become champions within few years. But their women's team players are already national champions. In their debut season in the Women's National League, Diren defeated 2-time champions Elvis 1-0 in the final, bagging the championship title for the first time. Өөр Монголд бас бид нар энэ 3 жилийн хугацаанд бас 30-аад хүүхэд тэр дундаа бас 10 хэдэн охин хамт сурсан байдیں۔ Хөлбөмбөгийн ангид сураад тэрнийхээ хажуугаар ажил мэргэжил одоо бусад юм сураад ерөнхий эрдэнэс сурч ирсэн. Тэр баг бол ер нь бол яг эмэгтэйчүүдийн баг бол Монголдо бол яг бид нар хичээллүүлэг байсан. Тэгээд яг тэр явсан хүмүүстэй суурлаад одоо бас саяхан тэр клубын удирдлагууд хоорондоо уулзаад бас нэг юм охтын баг ирээдүйдээ болёо гэсэн юм бас нэг зорилго тавьсан байгаа. To encourage the participation of women in football and to produce good players for the national team, the Mongolian Football Federation launched the first Women's National League in 2015 with 8 teams. There was a time in Mongolia when people thought football was only for men. But that attitude is slowly changing, with Mongolian men quickly achieving impressive success at the international level. Recently, they advanced to the second preliminary round of the East Asian Championship with win against Guam and Northern Mariana Islands. The Mongolian women's national team was established just a few months ago under the guidance of veteran manager Gambold in the wake of the MFF's decision to host preliminary round of the East Asian Cup. When he faced the difficult task of building a national team from scratch, he relied on Diren's players, the league champions, which proved to be a critical decision for his team's success. Just 2 years ago, women's football was non-existent in Mongolia. Then,
After signing partnership agreement with the Japanese Football Federation, Japanese manager Yoji Oki came to Mongolia to lay the famous foundation. Within months, he started an under-16 national team from scratch and led the team to its first ever competition. The rest is history. Today, women's football is already well known in Mongolia. Many young girls are dreaming of becoming national team players, which was impossible just 3 years ago. Now these girls can turn their dreams into reality. From all the problems I faced when I started this job, the most challenging one was the people's view on women's football, which was mostly negative. There is a recurring idea that football is only for men in many countries, not only Mongolia. But things are changing now. Recently, Mongolia's under-16 national team defeated Pakistan 8-0. Also, senior national team, which was established just a few months ago, achieved historical success by advancing the second preliminary round of East Asian Championship. These achievements are the proof that Mongolian women can play football and they have a lot of future. As a football fan, Gert Magne supports Liverpool, one of the most popular foreign teams in Mongolia. He regularly watches Premier League and Champions League games with members of the Mongolian Liverpool fan club and partakes in their events. The first football fan club in Mongolia, the Liverpool fan club, was established in 2010 with only 20 members. Now, they have over 500 members and have a Facebook group with over 3,000 members. As a non-governmental organization, the fan club organizes various competitions such as league, cup, futsal, and indoor games. They also organize charitable and fundraising events for the benefit of society. Яг албан ёсны бүртгэлтэй хамгийн анхны бас Монголын хамгийн анхны official fan club болж ирсэн. Тэгээд бид бүхэн бас яг энэ хүлээс үүргийнхаа дагуу жил болгон бас яг одоо яг тэр fan club-ийн гишүүнчлэл гэдэг нь бол тодорхой хэмжээний сунгалттай байдаг. Тэгээд тэр юугаа бид нар жил тутамдаа төлөөд үргэлжлүүлээд ингээд сунгаад тодорхой хэмжээний бас мэдээж хөнгөлөлт юмнуудыг бүртээд ингээд явж байгаа. За ерөнхийдөө сүүлийн үед ажиглаж байгаад манай Ливерпулийн хувьд ч гэсэн Монголдо бас хамгийн их яг эмэгтэй дэмжигчтэй бас ийм онцлогтой клубийн нэг байгаа. За тэгээ бусад клубүүдээ хараад ах гэсэн сүүлийн үед за эмэгтэйчүүд нэлээд их дэмждэг болсон байна. Мөн нөгөө нэг нөхрүүд болон найз залуучуудаа дагаад дэмждэг эмэгтэйчүүдийн тоо бас асар их нэмэгдэж байна. За тийм болохоор миний хувьд бол эмэгтэй одоо фанатуудын тоо сүүлийн жилүүдэд нэлээд өсөж байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ яг нэг олон нийтийн хувьд болохоор эмэгтэйчүүдийг яг нөгөө бүрэн яг ингээд үнэхээр яг хүл өмбөг шимтэж үздэг гэдэг талаас нь бас нэг амар тэгэж хүлээж авдаг нэг тийм хандлага байгаад байдаг. Гэхдээ яг ингээд клубүүд дундаа ороод эмэгтэй фанатуудтай ингээд ороод суугаад үзэх юм бол эмэгтэй фанатууд ч гэсэн эрэгтэйчүүдээс дутгааргүй сайн анализ хийж за сайн бас тэр хүл өмгөө амтгаар шимтэн үздэг. За тэгээ хүүхдүүгээ ч гэсэн багийнхаа болон хүл өмгийн хүүхдүүг сайн мэддэг фанатууд амар их байдаг гэж боддог. In 2016, they signed a partnership agreement with Diring Club and started supporting Diring in the National League. The idea of contributing to the development of Mongolian football by supporting local club was soon embraced by other fan clubs too. Since then, fruitful partnerships have been established between Horomkhan and Real Madrid fan club, Silink Press and Barcelona fan club, Izchim and Chelsea fan club. With more and more fans filling up the stadium and creating an energetic atmosphere, the Mongolian Football League is definitely on the right track. Ер нь бол тагтын зорилго нь зөвхөн Дэрэн клуб гэлтгүү Монголын лиг, Монголын хөлбөмбөгөөр үзэгчтэй болох хэрэгтэй. Монголын хөлбөмбөг бол одоо сүүлийн үед бол маш уртастай өөрчлөгдөж байгаа, хөгжиж байгаа. Тийм учраас бас тодорхой хэмжээнд бас жилээс жил бас хөлбөмбөг Монголын хөлбөмбөгийг үзэж байгаа залуучуудын сонирхчдын доос жилээс жил бол одоо нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол энэ
фэнүүдийн ач холбогдол маш их. Энэ хүмүүс үзчихэж энэ олон хүүхдүүд бас урам зориг авч цаашдаа бас энэ бэлтгэл сургалт хийх одоо урам зоригоос иргэнэ гэж бодож байна. Mongolians were first introduced to football, the world's most watched and popular sport, in the 1950s. 10 years later, the first national team was established with the help of Soviet Union. Mongolia, the once mighty warrior nation, quickly fell in love with the sport and performed well at the Asian Socialist Countries Championship. The legendary goalkeeper Chombo was part of that team. But without government support and lack of funding, the national team was disbanded in 1961. 30 years later, after the collapse of socialist system, the Football Federation and the national team were reborn. But still lacking support and funding, for the next 18 years, achievement and development eluded Mongolian football until now. Today, with new management and new administration, Mongolian football is finally stepping up to the next level with talented leaders and players. За мэдээж хөлөн хөгжүүлэхэд бол мэдээж талбай орчин хэрэгтэй. Тэгээд энэ тэмдгүү ингээд талбай байгуулад өгчих юм бол хүүхдүүд хөлөн бүх тоглоно, сонирхолтой болно. Сонирхлынхаа дагуу клубд орж ирээд мэдээж тууштай явна. Сайн яст хүүхдүүд зөндөө байгаа. Монгол хүүхдүүд бол тоглох дуртай. Тэгэхээр биднэрт бол материал байна. Хамгийн гол нь одоо сайхан нөхцөл болцоог нь бүрдүүл материалыг бааз зөв багш тасалжуулагч нар тийм мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн тийм хүмүүсийг богино хугацаанд бид нар бэлтгэж чадаад тэгээд Монгол хүмүүс ч бас үзэх ийм спорт эднэрт бол илэгтэй болохоор ер нь бол богино хугацаанд манай хөлбөмбөг сайжрах боломжтой. Тэгээд 10 жилийн дараа бол бид нар бол нэлээд өндөр түвшинд тоглох боломжтой болов уу гэж байна. Federation now start to do something. It's also big challenge of last what was 2-3 years ago, and generally football growing up. But we need to do many things to become on the one level what we want. EFC there, and I think in national team and other clubs. There are many obstacles Mongolians face when developing football, such as small population, cold weather, and lack of stadiums and field. But Mongolians' youth have interminable will and determination to develop football, and its supporters have a heart to back them up regardless of the result. This is the most important thing. Therefore, I'm sure that Mongolian football will develop and become one of the best in Asia. But it all depends on your effort, determination, consistency, willpower, and collaboration. Намайг Батсаахны цог чухлан гэдэг. Би одоо 10 настай. Тэгээ хагас хамгаалагч байрлал тоглодог. Намайг Мөчийн мөн гэдэг. Би дэрэн клубын хагас хамгаалтын байрлал тоглодог. Би 10 настай. Намайг Дэсчэр гэдэг. Би 10 настай. Тоглогчийн байрлал тоглодог. Намайг Инсаахны жаргалсархан гэдэг. Би 10 настай. Дэрэн багийн давтлагч байрлал тоглодог. Mongolian athletes in international competitions have only been successful in individual sports, such as wrestling, archery, shooting, boxing, and judo. These sports are deeply rooted in Mongolian history and culture. But now, the time has come for Chinggis Khan's descendants to prove their capability, courage, and competency in team sports, like football. The Blue Wolves are hungry for success.